más extraños de este internacional es Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, que tenéis que padecer desde 2022, que es un político típico narcocomunista, porque es comunista, pero también defiende que la cocaína no es más peligroso que el whisky. María, ¿cómo aguantáis un gobierno como esto ahí en Colombia? Es una de las peores experiencias que ha tenido mi país, que ha sido un país con una historia de violencia desde su origen, un país con pocos periodos de tranquilidad y paz y que vuelve y se sumerge bajo la amenaza del narcotráfico y de la corrupción. Colombia hoy es el mayor exportador de cocaína al mundo y eligió, y hay que decirlo, con mucho dinero corrupto de la mafia y con dinero que sobrepasó los montos permitidos por la campaña. Eligió con corrupción también a Gustavo Petro, que ha sido peor que el COVID. Gustavo Petro ha puesto en jaque todas las instituciones colombianas. En Colombia hemos gozado de democracia a pesar de las dificultades. Y él hoy tiene a la gente más pobre en la miseria. Como se copia todas las ideologías woke, compra la agenda verde. Colombia es un país que tiene petróleo, gas y carbón y ha decidido no explorar ni explotar porque el cambio climático va a matar a la especie humana, pero vive montado en un avión contaminando el medio ambiente. Gustavo Petro nos tiene pagando el gas licuado propano, que es con lo que cocina la mayoría de las personas y las personas de escasos recursos en Colombia, al triple del valor, cuando era el energético de mayor legitimidad social y lo tenemos como recursos naturales. Ha acabado con la empresa más importante exportadora de petróleo, Ecopetrol. Estamos ahora importando muchos productos que antes nosotros exportábamos y la balanza comercial internacional es cada vez más deficitaria. Con Gustavo Petro hay 800 grupos criminales en Colombia, en 600 municipios disputándose territorios con narcotráfico y minería ilegal. El terrorismo expande cada día al lado de las grandes ciudades. La coca se dejó de erradicar porque la historia y la narrativa romántica es que el campesino cocalero no tiene de qué vivir, o sea que le promete compra de la producción de coca, pero no se la compra al que produce otro tipo de cultivos y que los pierde. Al fin de cuentas es una narrativa muy peligrosa, es un presidente con una personalidad disfuncional, distorsionada. Yo he presentado una proposición para que se le obligue a hacerse un examen psiquiátrico y toxicológico porque no lo tenemos en la legislación. Y al final de cuentas estamos pasando por una de las experiencias más críticas para sostener la democracia en Colombia. Tiene mesas de negociación con todos los grupos ilegales en todo el país. Al ejército lo tiene replegado, disminuido, igual a la policía, y el desplazamiento de las poblaciones rurales por la violencia es pan de cada día. Tenemos que superar esta etapa porque el pueblo colombiano es superior a Petro. El pueblo colombiano no es Petro, que ha puesto en jaque la soberanía del país además. Decidió pelear con Israel, que es el Estado que nos apoya en la lucha contra el terrorismo, y decidió pelear con Trump para alinearse con el eje del mal. Esta es una lucha que, como ustedes saben, es espiritual, se traduce en lo material y la damos los patriotas. Gustavo, Paraguay es una bastión de los países que se defienden el Dios, patria y familia en medio de prácticamente todo un continente que está gobernado por políticos como Gustavo Petro y los de Foro Sao Paulo. Pero eso no gustaba, no era a gusto de los demócratas ni tampoco de las ONGs internacionales. ¿Cómo es esto en Paraguay, por favor? Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias una vez más a CPAC por la invitación. Porque Paraguay resiste por su paraguayidad.
Paraguay resiste porque la gente de Paraguay cree en su forma de ser y en su cultura ya ancestral. En Paraguay, las enseñanzas de la Unión Europea sobre el progresismo o sobre la ideología de género no hacen mella, molestan, claro, violan la ley, violan la Constitución sistemáticamente, las ONGs tratando de instalar estos procesos. Y también en el último periodo con el gobierno Biden tuvimos a la USAID tirando 50 millones de dólares financiando a los sectores progresistas. Entonces, el mérito es del pueblo paraguayo. Y yo me quería referir porque hoy, en este magnífico encuentro, conocí a personas extraordinarias y conocí a Shea Bradley Farrell. Y me llamó la atención una frase de su libro, le pedí permiso para parafrasearla, dice: la Comisión Europea actúa menos como fuerza unificadora y guardiana de los tratados de la UE que como cabecilla de la ideología progresista y debe utilizar procesos no democráticos para lograr su objetivo. Es exactamente la denuncia que hice hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría con la secretaria Ilés. Nosotros queremos que Europa sepa que con la plata de ustedes se está tratando de desestabilizar a un país serio, a un país que ama a Dios, a un país que ama a la familia. Y no vamos a parar. El año pasado hemos pasado la ley para controlar y transparentar los gastos de todas las organizaciones sin fines de lucro que operan en política. Un escándalo, llantos, rechinar de dientes. Y cuando le decíamos, pues si lo único que le pedimos es transparencia, lo único que ustedes le piden a los políticos. Hasta ahora no hemos logrado que se reglamente, pero estamos trabajando. Este año hemos pasado la primera presentación de la fusión de 3 ministerios, el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer en un gran Ministerio de la Familia. Porque lo que vimos es que a instancia de la Unión Europea, el Ministerio de la Mujer se hizo un ministerio para el feminismo, pero olvidó las otras funciones de la mujer que son madre, esposa, formadora. Entonces, Paraguay va a seguir con su proceso de contrarreforma, contra woke, contra progresismo, contra viento y marea. Nahuel, la victoria de Javier Milei ha sido un terremoto en todo el continente americano y después de un año de su gobierno vemos muy buenos resultados económicos, que en el caso de Argentina es muy importante, pero tampoco se olvida de la batalla cultural, no solamente en las organizaciones internacionales, pero en casa tampoco, si no me equivoco. No, tal cual. Para nosotros, teniendo ejemplos de países cercanos que gozaban de una muy buena economía, pero que no le habían prestado atención a lo cultural, vemos que por más que la economía se arregle, como está pasando en Argentina, si no le empezás a poner el foco a lo cultural, a las universidades, a los colegios, a los sindicatos, a los medios de comunicación, si uno no le pone el foco y trabaja para que el mensaje de la presidencia llegue a la sociedad, por supuesto que no hay economía que aguante. Porque cuando nosotros hablamos desde lo racional, pero cuando la izquierda habla desde los sentimientos. Entonces nosotros entendimos eso. También hemos seguido el caso ejemplo, como lo es Hungría. Entendimos que no solamente hace falta arreglar la economía, sino que también prestarle atención a los sentimientos, pero también a lo cultural. Argentina es un país donde nació el Che Guevara y hace 3 años atrás, si uno iba a una universidad o a un colegio secundario, se encontraba con una gorrita del Che, con la cara del Che Guevara, con frases del Che. Sin embargo, hoy vas a un colegio secundario, vas a una universidad y es mucho más fácil ver un león que representa a Milei, la peluca del presidente Milei o incluso escritos Milei 2027 ya. Eso es el triunfo de la batalla cultural. Hoy en Argentina vos preguntás sobre el mal que le hace el Estado a la libertad de los individuos y los chicos te lo saben contestar. Porque nunca dejamos, de hecho,
el presidente nunca dejó de enseñar. Yo era uno de los chicos que iba a escucharlo hablar al presidente de economía y aprendía. Hace 2 días apenas el presidente juntó a todo el bloque de diputados de la Nación y les empezó a dar clases de economía. Eso es lo que hace el presidente Milei, hace docencia, hace batalla cultural y, por supuesto, hoy la Argentina tiene una batalla económica que la está ganando. 3 preguntas muy rápidas. María, después de Argentina, vamos a ver en América Latina más gobiernos de libertad, más gobiernos patriotas, más gobiernos de sentido común, como por ejemplo en Colombia. ¿Puede esto ocurrir en breve? El experimento socialista que se reprodujo desde los años 20, Europa y después América Latina, posteriormente volvió y se recicló con el socialismo del siglo XXI, que es un disfraz, porque el socialismo es una enfermedad que cambia de colores para seguir engañando incautos. Lo que vimos con Javier Milei es que logró arrebatarle la juventud al progresismo, que les dijo a estos muchachos, si siguen votando por falsas promesas, van a perder el país. Lo único que les va a quedar de oportunidad de vida es el exilio. Milei logró estrechar el camino para hacernos más fácil la reconquista de la libertad en América Latina. Milei nos ha demostrado que el valor civil y el amor de patria son esenciales para la transformación de nuestros países. Y vendrá Chile, donde el experimento socialista arruinó su sociedad y va a ganar la derecha. Y vendrá Perú, y vendrá Colombia, y yo aspiro, voy a ser la primera mujer presidenta. Y vendrán muchos más. Muchos más. Gustavo, Marco Rubio ha dicho que Paraguay es uno de sus aliados estratégicos en la región de Estados Unidos. ¿Crees que la llegada de Trump a la Casa Blanca va a poder cambiar el panorama político de América Latina? Es la primera vez que recuerdo, creo que hubo 3 inflexiones, 1945, la caída del muro de Berlín y la segunda presidencia de Trump, en que podemos ver un nuevo mundo. Algún nuevo mundo va a salir de aquí. Y también es una coincidencia para mí, creo que para nuestros amigos de Latinoamérica, que un secretario de Estado que conozca América Latina, que hable español, que haya estado en la región, tenga tanta influencia en la Casa Blanca hoy. Eso es positivo. Y Paraguay, que siempre ha sido un país chico, ha sido como una pandorga en el viento de lo que el embajador de Estados Unidos dice que pasa en Paraguay, ha decidido tener posición prominente en Washington también, con los legisladores, con el Departamento de Estado y con la Casa Blanca. Así que yo auguro, creo, vamos a trabajar, nadie te regala nada, de que los mejores momentos para una relación de los próximos 50 años del país más leal de Estados Unidos en América Latina que ha venido siendo Paraguay, van a ser aún mucho mejor. Noel, muy rápidamente. Milei y el gobierno de Milei es un faro para toda América Latina. ¿Crees que esto va a conllevar un gran giro en el panorama político del continente? Sí, por supuesto. Yo creo incluso que Javier Milei es un faro y el gobierno es un faro para el mundo. Justamente cuando el año pasado en soledad la Argentina daba las batallas de estas resoluciones que yo contaba, los diarios titulaban Argentina vota en soledad. Este año todos los países afines, no quiero citar ejemplos, pero varios países de América del Sur, varios países de Europa, nos llaman y nos consultan qué es lo que están viendo de esto. Porque hay algo perverso en todo esto. Las resoluciones de Naciones Unidas dicen, no importa, votalas, total no son vinculantes. ¿Qué pasa? Después, cuando hacen algún tratado o algún acuerdo, te ponen, basado en la resolución votada en Naciones Unidas, tal cosa. Entonces se vuelve vinculante. Por eso que Javier Milei, el año pasado, el primer año de su gobierno, haya dado esta batalla en los organismos internacionales, yo creo sin dudas que ha marcado y se ha convertido en un faro para el mundo. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, a por más gobiernos patriotas y de libertad en América Latina. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
panelistas, hölgyeim és uraim! Itt van közöttünk egy vezető, aki történelmet ír. Eddig már 3-szor tért vissza a hatalomba, határozottan elutasítja a migrációs kvótákat és a gender ideológiát. Legutóbbi kormányalakítása után elsőként állította le a fegyverszállításokat Ukrajnába. Biztosan önök is emlékeznek rá, hogy tavaly májusban politikai merényletet követtek el ellene, rálőttek, többször is meglőtték. A támadás után azt írta a social media oldalán: kedves progresszív, liberális média és ellenzék, sajnálom, de túléltem és visszatértem. Szóval még humora is van. Mára teljesen felépült, ennek nagyon örülünk, és óriási megtiszteltetés, hogy itt van most a CPAC Hungary színpadán személyesen is. Fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel Szlovákia miniszterelnökét, Robert Ficót! Thank you. Thank you very much. Thank you. Ladies, thank you. I will have a lot of problems in my country. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, dear friends, first of all, I want to thank the organizers and the Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán. God bless him for his wisdom and courage, for the invitation and the opportunity to express a few reflections. Several people have asked me what reasons I have to speak at CPAC conferences, as I do now, or as I did recently in the United States. Yes, I am a leftist. I am a social democrat, but not of Brussels kind. First of all, I am a Slovak social democrat, or as I sometimes like to say, rural socialist, a social democrat from the village. My task is to protect the interests of my fellow citizens and the national interests of Slovakia. I am a supporter of the idea of a strong welfare state. I am a strong statist. At the same time, I want to be perceived as a reliable and constructive partner in international organizations in which we consider our membership to be naturally important for us. Ladies and gentlemen, sometimes it seems impossible to reconcile the protection of national interests with the international demands and ideas of our, especially larger partners in the European Union. However, I do not intend to leave the idea of a sovereign Slovak foreign policy oriented towards all 4 cardinal points of the world and the consistent protection of the Slovak interests in the name of the perverse philosophy of a single mandatory political opinion. I do not want to see our sovereignty and national identity melt away in the genderless, supranational, international structures, especially those in Brussels. And I certainly do not intend to sacrifice the essence of Slovakia, which is based on more than 1,000 years of Christian tradition, traditional family as a fundamental component of our society, and strong anti-fascism. That is how I act. I am behind the important amendment of the Slovak Constitution, which defines marriage as a unique union between a man and a woman. On behalf
On behalf of the government, I submitted to Parliament a further constitutional amendment concerning the existence of only two genders or the conditions for the adoption of children. As a strong leftist, I have no problem spending the night with the people on the production line to support higher night shift allowances or wage increases. As an anti-fascist politician, I felt the need to pay my respect in May this year in Moscow to more than 60,000 soldiers who died during the liberation of Slovakia. If such, ladies and gentlemen, if such sovereign and values-based behavior is a crime in Europe, we are on a very bad and dangerous path. If a political activist of the Slovak opposition wanted to assassinate me for my political positions, we are on an even more dangerous path. Value conflicts and disputes over the understanding of national sovereignty and identity do not only take place at the national level. In the EU, together with my friend Viktor Orbán, I clearly opposed mandatory quotas and the wrong approach to illegal migration. At a time when nuclear energy was taboo in the European Union, I pushed for the completion of 2 more nuclear units in Slovakia. I am an uncompromising advocate of respect for the rules of international law. Slovakia does not have enough fighter jets, missiles, drones, and ammunition to enforce its ideas by military force. If we withdrew Slovak troops from Iraq, we did so because the war was a flagrant violation of international law with a huge civilian casualties. I am talking about the same gross violation of international law now in relation to the war in Ukraine. Ladies and gentlemen, I've been in politics since 1991. I mean in top Slovak politics. And I cannot remember so much nervousness and aggressiveness accumulated in the international community. From outbreaks of wars to trade wars to disrespect in international politics. The European Union, instead of playing an honest peacekeeping role and giving priority to diplomatic efforts, is subject to this nervousness and aggressiveness in equal measure. Any opinion different from the only correct one that is mandatory, pursued particularly by big players in the European Union, is immediately suppressed. All we have to do is to express, for instance, a different opinion about the president of Ukraine, or to refuse to give arms to Ukraine despite the fact that we are helping it in every other way, or to call the strategy of the European Commission to stop all energy supplies from Russia as economically damaging and undermining the EU's competitiveness. The reaction will come immediately. Most recently, Slovakia and Hungary have received a message from a particularly nervous new German chancellor. In short, his message to us was, if you do not obey and you continue with your sovereign positions, if you do not support one single mandatory political opinion concerning Ukraine and the obligation to spread hatred against Russia, you will be punished. For example, by suspension of EU funds or withdrawal of voting rights. No one, ladies and gentlemen, in the European Union, no one in a peaceful and democratic project should have the right to treat other EU member states in this way, regardless of their size and economic strength. The strengths of the European Union lies in compromises, mutual respect, and the rejection of the dictates of the stronger against the weaker. Slovakia is not criticized today for a gross violation of human rights, the rule of law, or democracy. That is what had here in 2020-23, when we were in the opposition illegally arrested and accused, when the mouths of
the free media were shut, when innocent people were dying in detention? Where were the great democracies and the European Union as a whole then? If they have no realistic response to the war in Ukraine today, which is a country has been the victim of the senseless prolongation of this military conflict, if the answer is only to build a new Iron Curtain between Europe and Russia, which even the United States does not want, they cannot continue in their nervousness by suppressing the sovereignty of individual member states on legitimate issues. Ladies and gentlemen, we may have to expect unprecedented decisions, such as, for example, the abolition of the right of veto of EU member states and its replacement by qualified majority voting. The time may indeed come when there will be punishments for having a sovereign opinion on EU competitiveness or the war in Ukraine. One thing I do know, however, for sure, and before that thing, I want to warn and take this opportunity to send my warning as far as possible. The imposition of a mandatory political opinion, the abolition of the veto, the punishment of the sovereign and the brave, the new Iron Curtain, the preference for war over peace, this is the end of the common European project. This is a departure from democracy. This is the precursor of a huge military conflict. The ladies and gentlemen, this is not EU vision that I intend to support. After all, the Union should be built on the principle of unity in diversity, instead of irritated responses to our sovereign opinions. Together, we should launch a constructive discussion about the EU's future. After all, we see that trust in the Union's institutions is deeply eroded, whether it is individual failures of individual members of the European Commission or the various unsuccessful visions, strategies, concepts and roadmaps that have led us to economic decline, loss of competitiveness and unprecedented security challenges. We, small Slovakia, have also invested tens of billions of euros into the European Union, and our voice must carry weight in such a dialogue. And if we truly care about peace, we must be willing to communicate even with those who are often demonized like Russia. Only in this way we can end the war in Ukraine, which is weakening us all and in recent weeks significantly threatening us given the increasingly irresponsible saber-rattling by most European countries. Ladies and gentlemen, I conclude with a challenge. Let our diversity, sovereignty, and national identity be our strength and not weakness. Thank you very much. Az antiszemitizmus elleni küzdelem élharcosa, minisztere Izraelben. Ismert bátor megszólalásairól, mint például amikor Soros Györgyöt a zsidó nép egyik legnagyobb ellenségének nevezte. Orbán Viktort viszont Európa egyik legnagyobb vezetőjének tartja, és Izrael igazi barátjának. Fogadják szeretettel Amihály Siklit! Good afternoon. In 2007, Yusuf al-Qaradawi, the leader of the Muslim Brotherhood, spoke on Qatari television. He said, "I believe that Islam will conquer Europe, not by sword, but through dawah." Dawah means
spreading Islam through persuasion, words, influence. It will continue to spread, he continues, until it conquers the entire world, east and west, and restores the Islamic Caliphate to its glory. This vision, shared by Qaradawi, Qatar, Hamas, and Erdogan, is no longer just an idea. It is unfolding before our very eyes. Earlier this week, the world watched in stunned silence as an invisible hand slapped the face of Emmanuel Macron. We wish him a fast recovery. Emmanuel Macron cast himself as the new torchbearer of the Palestinian liberation movement. But a far louder slap came with the publication of the French government's report on the infiltration of the Muslim Brotherhood in France. The report showed that the Muslim Brotherhood is the gravest threat facing France, Belgium, Germany, Austria, Britain, and the entire Western world, including Australia, Canada, and the US. The danger lies not only in its fanatical ideology, one that seeks to suppress all other faiths and cultures and impose Sharia law upon all humanity, but also in its cunning. Its end game is identical to the one of ISIS and Al-Qaeda, but it means defer. It conceals its intentions in velvet gloves. The authors of the French report are unequivocal. The Muslim Brotherhood does not seek dialogue with the state. It seeks to bypass it, weaken it, and ultimately replace it. Its strategy is simple: infiltrate Muslim communities, build alternative education institutions, establish unelected religious leadership, penetrate local government, unions, schools, cultural NGOs, and finally portray the state as a moral bankrupt offering a so-called pure and moral alternative. As Jamal Murad, a senior Brotherhood figure in Austria, openly declared, we do not engage in social work unless there is a clear political objective behind it. The Brotherhood has built hundreds of organizations, schools, mosques, charities all across Europe, serving a single mission: to promote political Islam and dismantle Western norms and way of life. Even in the context of anti-Semitism, the data must be laid bare. Maccabi Tel Aviv fans that were attacked brutally in the streets of Amsterdam were not assaulted by Dutch national people, but by pro-Palestinian Islamist migrants. The 12-year-old Jewish girl in France was not raped by Frenchmen, but by Islamist barbarians. The overwhelming majority of violent anti-Semitic incidents in Europe have been perpetrated by radicalist Islamists, incited in mosques, schools, and at home while watching Al Jazeera, the jihadist propaganda channel. The Brotherhood's primary funding flows from Turkey and Qatar, same Qatar that embraced Qaradawi after his expulsion from Egypt. Additional funds come from charity, but not only. EU reports from ECR and other European sources have exposed that over 40 million euros in taxpayer money channeled to Islamic relief, despite official warnings of their ties to terror and the Muslim Brotherhood organizations. In other words, Europe is financing its own destruction. At such a critical moment, we need more than ever leadership with moral clarity and courage. In recent years, we are seeing such leaders emerging in Europe, in Spain with our friends at Vox, in France with our friends from the Rassemblement National, the Netherlands, Poland, many of them present here today, leaders of parties and groups who understand the danger we are facing. Viktor Orbán is a prominent example of such leader. The Hungarian government is paving the way for the rest of Europe
with leadership that is willing to confront the Islamic fanaticism and woke ideological extremism threatening the fabric of free society. And I want here to remind that the terrorists who murdered two of the embassy people in Washington was not an Islamist. He was a radical left activist. On October 7th, the barbaric attack on Israel led by Hamas, the Islamic Resistance Movement, that's the full name of Hamas, Brotherhood's arms in Gaza, was not about territory. It was not just a border conflict. It was a war of jihad. The Muslim Brotherhood has created a new form of anti-Semitism. It's called Islamo-Nazism, a toxic blend of jihadist fanaticism and Nazi racism. Hamas charter begins with these words: Israel will exist until Islam obliterated it, as it's obliterated others before it. These words are the words of Hassan al-Banna, the founder of the Muslim Brotherhood. The charter is saturated with conspiracy theories about Jewish world dominations, echoing the protocols of the elders of Zion. Many think that Nazi ideology was purely European phenomenon, but since the 30s, it had deep roots in the Middle East. Hitler was and still greatly admired in Arab states, in Egypt, Syria, Iraq, and Gaza. Our troops in Gaza find in many homes the copies of Mein Kampf. We are living in an age of historic realignment. The old globalist progressive order is crumbling down and rising in its place, thanks in large part to the brave leadership of our friends here in Hungary and Europe conservative parties. It's a new wave of healthy nationalism, a deep commitment to roots, sovereignty, clear borders, and to eternal values: God, family, homeland. In this struggle, Israel is not just another state. It is the spearhead. It is not a war over land. It is a war over humanity's future. The sanctity of life versus the cult of death. Freedom versus tyranny. Civilization and humanity versus barbarism. In this war, Israel has paid a heavy price. We have lost, since the beginning of the war, 1,862 people, including today. 1,200 soldiers and citizens were killed on October 7, and we are still fighting to bring back home 58 hostages who remain in Gaza. Right now, as we are speaking here, Ravid Chaim, a 2-week-old infant, is being laid to rest. He was born after his mother, Tzeela Gez, was brutally murdered on her way to the hospital to give birth. And after fighting for his life for 2 weeks, Ravid dies of his injuries. His short and tragic life is yet another chilling example of the absolute evil that we are facing. We do not ask others to fight for us. We do not demand favors. We are fighting our war and doing so proudly to defend ourselves and the values that bind together the free world. As the greatest threat to global peace, radical Islam, continues to spread hate and death, Israel is the first line of defense. The battle for the future of Western civilizations runs through Jerusalem, no less than it runs through Washington or London. We will continue to stand at the front line despite the appeasers in London, Paris, and Madrid. We do this not because we love war, but because we lack the luxury of retreat. Am Israel Chai. Thank you.